واحد ما عنده بيت قاعد تجاوز، لا ما تسولف، لا لا لا، ولا راح تسولف، لا لا. والنبا وين بالنجف بالعراق كل شيء صار حقيقة. لا دشداشة جديدة مشتريها، وروح ابوي مفصلها مفليساتي. شوفونا هاي السالفة، بس ركزوا وياي قبل لا تطلع. استرخي يا مواطن، استرخوا يا حكومة، الكل تقعد. حبوب الضغط اللي عنده ضغط شوي، حتى حبوب ضغط ما مطينا، وروح ابوي. شوفوا الشغلة اللي ما تسولف، لا 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 تقول لي فلان فيه، لا لا الشغلة ما تسولف، لا لا. وين اقعد زاير، اقعد شوف البرنامج، اقعد اقول لك اقعد شوف السالفة ده. شوفه قاعد يخابرني على التقاعد، يخابرني على الرعاية 55,000، شوفه يطقل. يلا هذه الوثيقة هي جواز سفر لأحد السياسيين من جزيرة تسمى كيتس وينفيتس، وهي إحدى جزر قارة أمريكا الجنوبية. يقال أنه وبصحبة 6 سياسيين آخرين قاموا بزيارة هذه الجزيرة للاستثمار فيها والحصول على جوازها، إلا أنهم وبعد أن علموا أن سعر الجزيرة بالكامل هو 80 مليون دولار فقط، قاموا بشراء الجزيرة على نفقتهم. تسمى الجزيرة سان كيتس وينيفيس أو اتحاد القديس كريستوفر وينيفيس، وتقع ضمن سلسلة جزر تسمى بجزر الليوارد. حصل الكثير من العراقيين على جواز هذه الجزيرة الساحرة الجمال، بينهم أعضاء في مجالس المحافظات. حضرتك رئيس لجنة النزاهة، أعتقد تعرف صاحب هذا الجواز. بالحقيقة عضو مجلس محافظة سابق في الدولة السابقة. طيب صاحب هذا الجواز احنا نعرفه والنجف كلها تعرفه بأنه هو كان يسكن ببيت تجاوز، الآن عنده جواز لدولة أجنبية بعد ما اشترى مساحة كبيرة من جزيرة. هذا الشخص عضو مجلس محافظة سابق، أيضا تم إحالة كافة الملفات إلى هيئة النزاهة، وطالبنا بتفعيل قانون الكسب الغير مشروع، والآن هي في دور التدقيق والتحقق من المعلومات أو من الأموال التي أصبحت فاحشة لديه. بما أنه مشتريها بفلوس العراقيين هذه الجزيرة، احنا نطالب أنه جعلها المحافظة رقم 19 ونروح نتونس بها، نغير جو، أحسن ما نشوف هاي المناظر الخلابة. احنا كعراقيين نطالب بسحب هذه الجزيرة من جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ونحطها بشط الكوفة، تصير منتجع سياحي. حيدر صالح، قناة آسيا الفضائية، النجف الأشرف. شوف المخرج هم بطران، جو استاذ، يا جو هو جو محترق، يا جو استاذ، يا جو الله ولحد، الله ولحد ربه. جزيرة اشتريتها وانت بيت مكان قاعد منطقة تجاوز، شنو انت قاعد؟ جزيرة ولك بيوم وليلة تجاوز قاعد وتشتري جزيرة. قال اللي يعطونا جواز يمشي هذا جواز هاي الجزيرة 127 دولة. هسه مشتري الجزيرة شو؟ يقول لي مع احترامي لابو النزاهة، والله عمي انت رجال صراحة ما ايش اقول لك، مبخوت بخت عندك عمي، يا نزاهة يا ضيم، رجال جزيرة عنده باسمه، يقعد هو هناك والعائلة الكريمة بالجزيرة ويا هاي البنات الحلوات ها والكوفيهات ومالته الجزيرة، الملاش قاعد. بس الشريف بهذا الوطن متأذي، بس المخلص بهذا الوطن متأذي ومتحارب وتركض وراء العالم، لأن شريف ومخلص ويقول الحق. لذلك حشاكم الهتلية والما عندهم إخلاص وما عندهم غيره على وطنهم، تلقاهم متنعمين حتى يشتغلون في قنوات دجل بدجل ودفعوا لهم فلوس ويشوهون صورة الوضع الأشياء ويدافعون عن الباطل. ملتين بالبوق واحد يسقط الثاني، وعندي عليه مستندات وعندي عليه حشايات وعندي عليه ما ادري شنو، والجميع في الهوى سوا. عود ما اوصيكم انتخابات جايه انتخبوهم الحراميه، بلكي يشترون لنا قاره ويجيبون لنا اياها، مو بس جزيره. With British Airways offering direct flights from the UK, St Kitts is now firmly on the Caribbean tourism map.
It's an island that has all the usual tick list of sun, sea and sand. But what strikes me most about St Kitts is just how different it is to many other Caribbean islands. Getting around the island's really easy. If you go on an organised tour, you'll be in a bus no bigger than this. You can of course have a taxi driver, or I think St Kitts is a place to hire your own car, drive around and explore it for yourself. A straight drive around the coastline would only take a couple of hours, but there are plenty of distractions along the way. One of the most famous is the magnificent Brimstone Hill Fortress, the only man-made UNESCO World Heritage Site in the Eastern Caribbean. The fort dates back to 1690 and is a monument to the ingenuity of the British engineers who designed it, as well as the skill and endurance of the African slaves who built and maintained it. I'm no historian, but I've really enjoyed my time here today. It's a fascinating place. If you are interested in history, you must allow half a day at least. There's so much to see and find out about. Even if you're not, I would call this a must-see in St Kitts. In fact, I'd probably go so far as to say it's a must-see in the Caribbean. Another interesting stop is Romney Manor, set in beautiful gardens and home to Caribel Batik. Great place to pick up some colourful souvenirs. The capital, Basse-Terre, is also well worth exploring. This is where the cruise ships dock, so there's lots of shopping and restaurants to enjoy. On weekdays, and especially for Saturday morning market, it's buzzing with life, but I took advantage of the Sunday morning calm to take a walking tour with local guide Annie. We are now walking up 4th Street. This is the heart of the town. It was enlarged after the Great Fire in 1867. You have the street which is called 4th Street. The French fort was located where these two banks are. Annie, you have got so many stories to tell. Yes, I do. I do love telling stories, but the true story, that's what's important, the true story. And it is so beautiful to know so many history about our beautiful island. St Kitts history adds an extra dimension to a holiday here, but there are lots of other things to see and do. There's a huge range of options for accommodation in St Kitts. The biggest by far is the Marriott Resort. There's over 600 rooms, everything you could possibly conceive of from a resort. So if that's the type of place you like to stay in, St Kitts has got it. There's also much simpler Caribbean-style hotels right near the beach. Timothy's Beach Resort, for example, is literally on a great beach, or you can walk to some really great local bars and restaurants. I have a personal favourite here in St Kitts, and it's the Plantation Inn style of hotel, generally set around historic buildings. So, for example, at Rawlins Plantation, one of the rooms is actually a former sugar mill, and you're sleeping right in the middle of the sugar mill. It's really romantic. Very peaceful, very quiet. Take a good book, expect to hear birdsong and very little else. Good food's a secret to these places too, and that applies at Rawlins and also at Otley's Plantation Inn. It's set in the most magnificent estate, with lovely views down to the sea. With individual cottages and rooms in the original plantation house. A real gem. I defy anyone not to relax completely. St Kitts is relatively new to tourism, but it's catching up fast. There are lots of new developments coming, most notably Christophe Harbour on the southern peninsula. So the island is changing, but I sense a strong desire locally to maintain its unique charm and personality. We've had a really good look round St Kitts, and there is a lot to look at. There's so much history here, the culture's fascinating, the island's very beautiful. I think what's really struck me is the Kittitian people that we've met, who are so friendly, but in a very unforced and natural way. For me, this is unmanicured Caribbean at its best. I like that about it. It feels very authentic.